Dear students, welcome all of you once again to Semester 2 Environmental Studies and Disaster Management course. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, സെമസ്റ്റർ 2-ലെ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സായിട്ടുള്ള എൻവയറമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് അതുപോലെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. This is a compulsory paper for BSc Physics and Chemistry and other undergraduate programs for the second semester. BSc Chemistry, Physics, അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സസിലൊക്കെ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് എൻവയറമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റും. Students, in this video we are going to analyze Unit 3 of the textbook Ecoscapes. The Unit 3 of the textbook begins with an essay, Environmental Pollution. So, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ യൂണിറ്റ് 3 ഇക്കോസ്പേസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് 3യിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. So, Unit 3 starts with an important essay called Environmental Pollution. So, ഈ ഒരു essay environmental പൊല്യൂഷനെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം. So, you are all very much familiar to the term pollution and also environmental pollution. This essay is written by Girish J. It's a very informative essay, and by reading the essay you can understand the consequential effects of environmental pollution in our universe. You to understand environmental pollution, you should get a definition of pollution. Then you should understand what are the types of pollution. The types of pollution are mainly air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution, radioactive pollution. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ പ്രകൃതി പല വിധത്തിൽ മലിനീകരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലിനീകരണം എന്നുള്ളത് പല തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണമാണ്. എന്താണ് മലിനീകരണം എന്നുള്ളത്, പ്രകൃതി മലിനീകരണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. So first of all we will go to a definition of pollution. Environmental pollution is the harmful addition of any solid, liquid or gaseous substance or any form of energy like heat, sound, light or radioactivity to the environment. There are certain harmful substances that can contaminate the environment and we call it as pollution. So ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാം: when certain harmful substances contaminate the environment, we call it pollution. In broad terms, you can say that environmental pollution is the harmful addition of any solid, liquid or gaseous substance or any form of energy like heat, sound,
light, or radioactivity. So pollution can be any harmful addition, like it can be solid or liquid or gaseous substance or any form of energy. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഖരരൂപത്തിലോ ദ്രാവക രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാതക രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ രൂപത്തിലോ ഉള്ള നശീകരണ ശക്തിയുള്ള വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് പ്രകൃതി നിറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ വന്നു കൂടുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണമെന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ എ സോളിഡ് ഫോം, ജലരൂപത്തിലാകാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഓയിൽ, അതൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമാണുള്ളത്. ആൻഡ് certain things they have solid form, ഖരരൂപത്തിലാകാം. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഖരരൂപമാണ് സാധാരണ ഉള്ളത്. സോ അതൊരു മലിനീകരണ വസ്തുവായി മാറുന്നു. സംടൈംസ് ഗേഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസസ്, carbon monoxide emitted from vehicles, it is of gaseous state, so it can pollute the environment. And sometimes energy, certain energies like heat, radioactive heat, radiation, and dangerous rays that come from the sun, and sounds created through vehicles, explosions, and light, as we have already said, certain dangerous lights, or radioactivity, radioactive materials emit radioactivity. It can all be different types of pollution. It can all create different types of pollution to the environment. All kinds of pollution adversely affect the environment and pose a serious challenge to the substance of life. All kinds of pollution adversely affect the environment and can pose a serious challenge to the sustenance of life on the planet. So irrespective of types of pollution, all pollution can pose a serious challenge to the sustenance of life on the planet. See, on the planet there is life other than human beings. So there are plenty of life on the planet Earth. So pollution can pose a serious challenge to the sustenance of life on the planet. ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ ഒന്നാകെ ബാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് മലിനീകരണം എന്നുള്ളത്. Any undesirable substance or form of energy which damages the balance of the environment and adversely affects the quality of life on earth is called pollutant. So you should also know what is a pollutant. Already we have seen what is pollution, and now we will see what is pollutant. Any undesirable substance. Pollutant is a subject. It's a substance. It's an undesirable substance or any form of energy, and that can damage the balance of the environment and adversely affect the quality of life on
earth and which can be called as pollutant. So നമുക്ക് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്നൊരു വസ്തുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് എപ്രകാരമുള്ളതാണ്? പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങൾക്കോ മനുഷ്യനോ നന്മ ചെയ്യുന്നതൊന്നല്ല. ഇത് ഇച്ഛിക്കാതെ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു തിന്മയാണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺഡിസൈറബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സബ്സ്റ്റൻസ്, ഒരു ഖരരൂപത്തിലോ ദ്രാവക രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാതക രൂപത്തിലോ ഉള്ളതാകാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡാമേജ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ്. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ താളത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. It can also adversely affect the quality of life on earth. അതുമാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ, നല്ല സുഗമമായുള്ള ജീവിതത്തെ ഇത് വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇവയെ നമുക്ക് പൊല്യൂട്ടൻ, മലിനകാരി എന്ന് വിളിക്കാം. So pollutants are either natural or man-made. You can see in the textbook three kinds of classification for pollutants. So the first type is degradable. For example, sewage waste or sewage is a pollutant, and which is a degradable type. The second one is slowly degradable, for example DDT, and the third is non-degradable, for example toxic elements like mercury. So pollutants can be categorized into three: degradable, slowly degradable, and non-degradable. So the word degradable is used for the sense നശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാകുന്ന, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. So these some of the pollutants that can be easily degraded, degradable. അതിൻ്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അധിക സമയം അത് ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദോഷകരമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ആൻഡ് സ്ലോലി degradable means it will take months and years for its degradation. And there are certain which are non-degradable. For example, toxic elements like mercury. നമുക്കറിയാം മെർക്കുറി ഒരു ടോക്സിക് മെറ്റലാണ്. അത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലും അതുപോലെ ഒരു വേപ്പർ ഫോമിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാതെ ആ സ്ഥലത്തെ അത് നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മലിനമാക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ തുടർച്ചയായി നശിപ്പിക്കുവാനും അതിലെ ജീവജാലങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കാനും നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി അതിന് ഉണ്ട്. We will now go back to various types of pollution. So you may be already familiar with different types of pollution. I repeat, major types of pollution here. They are air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution, then radioactive pollution. So in addition to that, there are some other types of pollution, but we will discuss these 5 types of pollution in this video. We will discuss first air pollution.
Air pollution is caused by the release of small particles and gases into the atmosphere, chiefly by industries, vehicles, and power plants. You know that industries and vehicles and power plants and many other sources create air pollution. The emitted poisonous pollutants pollute the air. So the pollutants come out of these places like industries, vehicles, and power plants, leads to major environmental disasters like acid rain and greenhouse effect. So there are different sources like industries, automobiles and domestic fuels, dust, sulfur dioxide and carbon monoxide, mist, smoke. All these pollutants causes air pollution. The second type of pollution is water pollution. Water pollution refers to the release of chemicals, microorganisms, or forms of energy like heat into water bodies like lakes, rivers, and oceans. As a result, various water-based ecosystems are under threat, and the consumption of contaminated water causes fatal diseases like cholera, diarrhea, and hepatitis. So once again I repeat, water pollution refers to the release of chemicals, microorganisms, or forms of energy into water bodies like lakes, rivers, and oceans. And as a result, various water-based ecosystems are under threat, and the consumption of contaminated water causes fatal diseases like cholera, diarrhea, and hepatitis. We know that the water sources in many underdeveloped countries and developing countries are very much polluted, and diseases like cholera, diarrhea, and hepatitis A are some of the diseases that are caused by pollutant water. നമ്മുടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ജലമലിനീകരണം ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പല വിധത്തിലാണ് ജലം മലിനീകരണപ്പെടുന്നത്. വാട്ടർ സോഴ്സസ് ആയ പുഴകൾ, കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ, കടൽ, ഇതെല്ലാം പല തരത്തിൽ പല രീതിയിൽ മലിനപ്പെടുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഹാർംഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ടു ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജലമലിനീകരണം ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. The other one we are going to discuss is land pollution, otherwise it is called soil pollution. So land pollution is the dumping of solid or liquid waste materials on land or underground, contaminating the soil and endangering healthy human life. So land pollution is the dumping of solid and liquid waste. So the waste can be in a solid form or liquid form, and these waste materials dumped on land or underground contaminate the soil and endanger healthy human life. മണ്ണ് മലിനപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മണ്ണിൽ കൂടെയുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് മലിനപ്പെടുന്നു. ഈ മലിനീകരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മലിനീകരണങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവയാണ്. All these types of pollutions are closely
related and interlinked. For example, air pollution will affect water pollution. Water pollution will be affected by soil pollution. So they are closely interconnected. So other than these three types of pollution, there are pollution like noise pollution, light pollution, thermal pollution, radioactive pollution, and plastic pollution. So we can increase the number of types of pollution like this. പല തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണങ്ങൾ, അത് ശബ്ദ മലിനീകരണമാകാം, പ്രകാശ മലിനീകരണമാകാം, അതുപോലെ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ, കടലിലെയും അതുപോലെ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് വെള്ളം ചൂടാകുന്ന നിമിത്തം അതിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന മലിനീകരണം. അതുപോലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ is a common pollution nowadays in our earth. It's mostly man-made. So I will discuss a few subtypes of these pollutions. For example, noise pollution. What's noise pollution? Noise can be simply defined as unwanted sound. The sound that we don't want to hear, or the sound that we don't like to hear, it's noise. The sound is pleasant or not depends upon its loudness, duration, rhythm and the mood of the person. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കില്ല മിക്കപ്പോഴും. അതിൻ്റെ ഒച്ച, അതുപോലെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയദൈർഘ്യം, അതിൻ്റെ റിതം, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അലോസരമാകാം. So noise pollution not only results in irritation and anger. Most often we feel irritated and angry after hearing, after we respond to noise. So ഭയങ്കര ഒച്ച ബഹളമൊക്കെ കുറച്ച് നേരം കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം. ഇതിലുപരിയായിട്ട് there are certain other things that affect the individual person who is affected by noise. So noise level is always assessed by certain measurement like decibels, dB we call, and it depends on intensity of the sound, frequency of the sound, periods of exposure and duration. Most of the time there are certain noise pollution. It's caused by elements like traffic noise, aircraft noise, noise from construction and civil engineering works, noise from the industries, noise from other sources, noise in the railway track, highway, such like things causes noise pollution. There are certain harmful effects because of noise pollution like hearing loss, high blood pressure, stress, sleep disturbance and color blindness. Another important type of pollution is radioactive pollution. Radioactive pollution, we know that it's one of the disastrous types of pollution nowadays in the world. Mostly it's man-made. Despite the advantage of nuclear as a the big concern is it is resulted from nuclear reaction, which is form of pollution called radioactivities. So a number of radioactive elements used in nuclear reactors and used for making weapon and all, and even for hospital, even in hospitals can create radioactive pollution. So radiation of different radioactive material will form radioactive pollution. So there are certain causes of radioactive pollution like nuclear power plants, nuclear weapons, disposal of nuclear waste, uranium mining. These are all some of the causes of
radioactive pollution. For example, you can see that the atom bomb dropped at Hiroshima and the nuclear leakage at Chernobyl are well known examples for nuclear radioactive pollution. The large scale accumulation of plastic materials in the earth also adversely affect the human life both in land and water. So it can be called plastic pollution. In addition to these pollutions, there is a new emerging kind of pollution which is plastic pollution. So we have identified plastic as one of the very disastrous material. It can cause lot of disastrous effects in the environment. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഉപയോഗം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദിമ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതുവെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ വളരെ വൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ധാരാളം പോരായ്മകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അത് പൊല്യൂഷൻ, വളരെയധികം പൊല്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് different types of pollutions including air pollution, soil pollution, water pollution, such like. The later half of the last century saw an increasing awareness of the hazards posed by rising pollution levels. The publication of Rachel Carson's Silent Spring, which focused on the irreparable damage caused to the environment by the indiscriminate use of insecticides like DDT, was an important step in this direction. So the later half of the century, last century, 20th century, saw an increasing awareness among people about the rising pollution levels. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലയളവിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് പലതരത്തിലുള്ള മലിനീകരണങ്ങൾ. ഈ മലിനീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ മനുഷ്യരാശിയെയും മറ്റുള്ള ജീവികളെയും പ്രകൃതിയെയും ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കാർസൺസ് സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ്, റേച്ചൽ കാർസൻ്റെ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകം 1962 രചിക്കപ്പെട്ടു. സോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാക്കുവാൻ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള നാശം പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും DDT എന്ന രാസവസ്തു, ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് മനുഷ്യൻ പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്ന് സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ റേച്ചൽ കാർസൺ വിവരിക്കുന്നു. Concern about environmental pollution was the driving force behind the environmental movements during the last century. Governments across the world are implementing policies and enacting laws to prevent and manage pollution. Pollution control aims at reducing the release of contaminants into air, water and land. So nations of the world have created strict laws to reduce these different types of pollutions, to manage it, to reduce it to the minimum and regain the health of the nature. We have certain slogans like
reduce, reuse, and recycle. What does it mean? The three R's. The three R's are reduce, reuse, and recycle. It is to reduce plastic, to reuse plastic and recycle it. Goes long way in preventing environmental pollution. It is highly imperative that we all assume the responsibility for the degrading quality of our living conditions and act wisely to prevent further damage and degradation. Dear students, you were watching and listening to Unit 3, Environmental Pollution, which is there in the textbook Ecoscapes. Thank you everybody for watching this video. I will come with the remaining parts of the textbook. Until then, goodbye to all.